Hello friends, Electronics Kannada YouTube channel ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. In this video, let us solve BMRCL Junior Engineer Systems paper which was conducted in the year 2019. In this part 1 video, I am going to cover from question number 1 to question number 25. Moving on to the first question, what they are given is, ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, in frequency modulation, definition of frequency modulation ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First option ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, frequency of the carrier remains unchanged. No. The carrier frequency changes in accordance with modulating signal amplitude. Yes. Third one ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, FC, nothing but carrier frequency changes in accordance with modulating signal frequency. No. Amplitude of the carrier changes. It is false one. So amplitude of the carrier changes, it is a false one. So idr prakara enadru hodre, the suitable option that is going to follow is option B is correct. Now modulation alli namge three types of modulation ide. One amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. So ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ನಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೈ ಅಥವಾ ಲೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೋ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ 1 to 0 ಇದ್ದರೆ ಎಮ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 0 to 1 ಇದ್ದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ the carrier frequency is going to change with respect to modulating signal amplitude, not with respect to modulating signal frequency. The C option is something like a trap option, right? ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದಟ್ ಲಿಂಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 resistors of 10 ohm, 15 ohm and 30 ohms are connected in parallel to a 100 volt supply. The total current in the circuit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, 3 resistors ಇದೆ. 3 resistors ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm. I repeat, 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm. So all these three things are connected in parallel to a voltage source. ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 100 volts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, 1 divided by RP which is equals to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 15 ohm ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ 30 ohms. ಫಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು 30ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ RP equals to R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 15 into 30 divided by 45. Right, 15 ones, 15 threes, 3 ones, 3 tens. So 10 ohms ಅಂತ ಇದ್ರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ 10 ohm is in parallel with another 10 ohm. 10 ohm is in parallel with 10 ohm. ಸೊ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 5 ohms ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 100 divided by 5 which is equals to 20 amps, which is equals to 20 amps. Now look at the things carefully. AMPERE ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೋದು. AMPS ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೂಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So let me name this current as I1 and this current as I2.
and this current as I3. Now we know that with respect to nodal analysis or KCL anta tagondrenu, IT equals to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3, which is equals to I1 ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, V1 divided by R1 ಅಂದ್ರೇನು 100 divided by 10 is how much, 10 plus 100 divided by 15 plus 100 divided by 30, right? So it is 6.67 plus 3.33. What is the value of total current? Total current equals to 20 amperes. Option ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? Option C is going to follow. So ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you should be in a position to answer. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, commercial super heterodyne receiver has intermediate frequency chosen as how much? It is 455 kilohertz, right? Intermediate frequency ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 455 kilohertz. Next, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ we are having core loss as well as copper loss. We know that core loss is always constant. Copper loss, it depends on load. It is a function of load. It is a function of load. PC equals to x square times of PCU ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, right? So ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, the copper loss at 1/4 of full load is dash ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So which is equals to 1/4 the whole square, which is 1/16, right? Copper loss ಎಷ್ಟಿದೆ, it is WC ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is WC divided by 16. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ C is going to follow, right? In the transformer, the core loss is always fixed, but copper loss ಅನ್ನೋದೇನು, it's a function of loading. It's a function of loading. Fifth question is based on EDC. Dopant to be added in the case of N-type extrinsic semiconductor. So ನಾನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. But in the case of P type, the third group element will be added with fourth group element. So fifth group element ಯಾವುದು? So it is phosphorus, arsenic, antimony and so on, right? P type ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? It is gallium, indium, boron and so on, right? Fourth group element silicon. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಡೋಪೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ರೈಟ್? ಆರ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ IC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, IB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.2 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ this base transport factor, current gains, the terminology is very very important. IC equals to alpha times of IE, or alpha equals to IC divided by IE. Next, beta equals to IC divided by IB. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, alpha to beta conversion. Alpha equals to beta divided by 1 plus beta. Beta is equals to alpha divided by 1 minus alpha. This is conversions. Now IE value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, so straight away ನಾನು beta calculate ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು then I am going to substitute over here, then I will be getting the value of alpha. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಏನು, we know that IE equals to IB plus IC. Emitter current which is equals to base current plus collector current. Base current ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, so this is equals to 0.2 plus 4. So what is the value of IE you are going to get, which is 4.2 milli. Unit is amperes. So
alpha equals to, what is the value of IC? 4 divided by 4.2 milli. Milli and milli is going to get cancelled, which is equals to, ಯಾವ option ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ? 0.95. Alpha is going to vary from 0.9 to 0.99. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is going to follow. Seventh question, the relation between amplification factor mu and drain resistor RD, and also they have given transconductance GM in the case of FET. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? mu equals to GM times of RD. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ A is going to follow. In a class A amplifier, the collector current flows for entire angle. Nothing but what? 360 degree. 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Ninth question is based on voltage divider biasing. So this is the best divider biasing method ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, right? So voltage divider bias method ಅಲ್ಲಿ I am going to consider only the DC part. I am going to consider only DC biasing. So you will be having R1 resistor and R2 resistor. It is used to properly forward bias the transistor. Then you will be having resistor RC. Then you will be having resistor RE, which is for stabilization. Now what they are given? So this is base terminal and this is emitter terminal. I am going to call this terminal as, or the potential as VBE. VBE value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.7 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ದಿಸ್ VCC which is equals to 10 volts ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then the current through resistor RC, I am going to take it as IC, which is equals to 5 milli, and the RC value which is equals to 1 kilo ohm, which is 1 kilo ohm. So this is plus or minus VCE. VBE ಅನ್ನೋದು voltage drop across base and emitter, which is 0.7 in the case of silicon and 0.3 in the case of germanium, right? So base current ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, base current ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, right? So see, say suppose this current I am going to take it as I1, and this current I am going to take it as I2, and this current is IB. One thumb rule what you have to remember is I1 is approximately equals to I2, or since I1 equals to I2 plus IB value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ I2 is approximately equals to I1, right? ಹಾಗಾದರೆ IC is approximately equals to IE, right? So what is the value of IE they have given, which is equals to 5.5 milli. 5.5 milli. ಹಾಗಾದರೆ RE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು? 0.5 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್. RE ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.5 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Now look at the things carefully. IC, see 5 milli multiplied by 1 kilo. Milli and kilo is going to get cancelled. So this voltage drop is 5 volts. This voltage drop is 5 volts. Here also the same procedure. What is the value of VE? Nothing but emitter voltage ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5.5 multiplied by 0.5, which is how much? 2.75. ಹಾಗಾದರೆ what is the value of VCE? VC value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 minus 2.75, which is 2.25 volts, which is VCE. Option ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Option B is going to follow. Moving on to 10th question, ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Octal equivalent of 2f to the base 16 is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now look at the things. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 2f, ರೈಟ್? 4 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 0010. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1111, ರೈಟ್? ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 3 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0, 5,
7. So this is 57 to the base 8. 57 to the base 8. Option yavadu? Option A is going to follow. Option A is going to follow. 11th question. Which of the following two input gate gives logic 0 output for like inputs and logic 1 for unlike inputs? A ಮತ್ತು B ನ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NAND ಗೇಟ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A into B the whole bar. NOR gate logic is A plus B the whole bar. Next, XNOR is A XNOR with B. XOR is A XOR with B. So again, this question is very much easy. This question is very much easy, right? So since I am having two inputs, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 power 2, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ NAND ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್? 1 1 1 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ NOR ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್? 1 0 0 0. Now look at the things. XNOR gate is complement of XOR gate. XOR gate is unequality detector ಅಥವಾ odd number of ones detector, right? So it is 0 1 1 0. I'm telling that XNOR is complement of XOR gate. XNOR is complement of XOR gate, but I'm not telling that XNOR is even number of detector. Series of lectures ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. 1 0 0 1. ಲಾಜಿಕ್ 0 ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ? ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರೋವಾಗೆ. 0 0 ಈಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್, 1 1 ಈಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಆವಾಗ ನಮಗೇನಿರಬೇಕು? 0 ಮತ್ತು 0 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಲಾಜಿಕ್ 1 ಯಾವಾಗ ಇರಬೇಕು? ಅನ್ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? XOR gate, nothing but option D is going to follow. 12th question. Which of the following logic family consumes less power? It is a CMOS. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. In this you will be having a combination of pull up network and pull down network. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? PMOS ಮತ್ತು NMOS ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In this, static power dissipation is 0. Static power dissipation is 0. What is dynamic power dissipation? Which is FCL VDD square. FCL VDD square, where F is the frequency, CL is the load capacitance, right? So ಇದರಲ್ಲಿ highest power dissipations ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಡಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಪಲ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್. ಲೋ ಪವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಡಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. 13th question is based on flip-flop conversion. In the case of JK flip-flop, J is connected to input K ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ with the help of one inverter. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಏನಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ? J ಮತ್ತು K ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ J is connected to K with one inverter. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 14th question. The concept of superposition theorem is based on reciprocity, non-linearity, linearity, duality. Superposition theorem na ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? In any linear bilateral network, the sum of individual elements that is added will be equals to the total responses put together ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ your father's income, your mother's income, your siblings' income as well as your income.
So ella income put together, that will be your family income, right? Next, 15th question. The Nyquist sampling rate for message signal having a frequency component of 0 to 10 kilohertz. See, say suppose if they are giving 5 to 10 kilohertz, majority of the persons will be making mistake. It is 2fh divided by k. K andre enu fh minus fl divided by fh. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. So we know that f max equals to 10 kilohertz. Under sampling idre, it is 2 times of the highest frequency component. It is less than, right? Nyquist rate anta helre athava Nyquist sampling rate anta ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, it is 2 times of f max. Over sampling anta helre greater than 2 times of f max, which is 20 kilohertz. Option ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? Option B. Greater than 20 kilohertz is for up sampling, right? It is for down sampling, right? 10 kilohertz no. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is going to follow. 16th question. See, Maxwell's inductance capacitance bridge. It is used to measure inductor. It is used to measure inductor. Shorty's bridge, de-Shorty's bridge, sharing bridge anta barutte. We know that Shorty's bridge is for what measurement? Capacitance measurement. De-Shorty's bridge is for what? De-Shorty's bridge is for capacitance as well as a relative permittivity measurement. A relative permittivity measurement. ಹಾಗಾದರೆ Shorty's bridge ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Shorty's bridge ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Right? Capacitance measurement. De-Shorty's bridge, capacitance and relative permittivity. And next one is sharing bridge. Sharing bridge ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is used for the measurement of capacitance, relative permittivity as well as loss angle, right? Frequency measurement, we are going to make use of Wien bridge f, which is equals to 1 divided by 2 pi into under root of R1 C1 into R2 C2. If R1 equals to R, C1 equals to C2, then only we are going to get f equals to 1 divided by 2 pi. Let me take the resistance as R and C, then you will be getting 1 divided by 2 pi RC. This is Wien bridge, right? Option ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? Option C is going to follow. SCADA. So this is one important component we are going to use in BMRCL also. ನಮ್ಮದು ಎಂಟೈರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕಾಡಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಸಿಷನ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಾಡಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು BMRCL ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. 18th ಕ್ವೆಶನ್, ಅಕ್ರೋನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ DTMF ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ರೈಟ್? ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೋನ್ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೋನ್ ಮೋಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಮೋಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 19th question. In the case of C language, double data type occupies dash bytes of memory ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it is a double the integer. It is double the integer. The delay in the response is termed as, right? Delay ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Order exists. So for zero order elements or zero order system, delay will not be there, right? For first order system, second order system, delay do exist. So the delay in response is termed as transfer function, no. Transducer function, wrong. Amplification, wrong. Lag in response is the best suitable option. Now transfer function andre ಏನು? It is defined as the ratio of Laplace transform of output to Laplace transform of input. Here we are going to consider all the initial conditions as 0. 21st question. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 2nd of February. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 2nd Februaryನ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ GK ಪಾರ್ಟ್. ಆಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಕ್ಯುರಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್
how accurate is your measured value with respect to the true value. Closeness to the true value. Deviation from the true value, no. Smallest measurable input change, no, it is resolution. It is resolution. Ratio of change in output signal of an instrument to change in input, right? No. So corresponding option yavudu barutte? Option B is going to follow. 23rd question, if an ammeter is connected like an voltmeter across the load. Now look at the things. Across the load, if I am connecting, instead of voltmeter, if I am connecting an ammeter, basic things ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. In the case of ammeter, internal resistance ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. But in the case of voltmeter, internal resistance ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Right? Ammeters are used to measure current. Voltmeters are used to measure voltage. Now, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ some current was flowing through RL, but ammeterನಲ್ಲಿ resistance ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ maximum current ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಮೇ ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಮೀಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಫ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, then meter will definitely burn out. Meter will definitely burn out. Option ಯಾವುದು? Option C is going to follow. 24th question, bridge that is used for the measurement of inductance ಯಾವುದು? So we will be having Maxwell's inductance capacitance bridge. Maxwell's inductance capacitance bridge. Right? Anderson bridge. Hayes bridge, Owen's bridge. Quality factor ಕೇಳ್ತಾರೆ. Maxwell's bridge ಅಂದರೆ ಏನು? M ಇದೆ, so it is a medium quality factor. Hayes bridge, H is there, so it is high. Remaining are low. Anderson bridge as well as in the case of Owen's bridge, quality factor or quality factor of the coil will be less. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, 3 things you have to know. One is quarter bridge, half bridge, full bridge. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. 25th question, the circuit generally used in the case of digital instruments to convert sinusoidal signals to rectangular pulse. So if you are having sinusoidal signals, then you will be converting into a rectangular pulse. Right? Exact name rectangular pulse barodilla, but approximately you can take. So it is based on what? UTP and LTP. It is based on UTP and LTP. Upper triggering point as well as lower triggering point. Right? You'll be having upper triggering point as well as lower triggering point. Schmidt trigger na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So option ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Option D is going to follow. In the case of Schmidt trigger, positive feedback we are going to use, and it is going to convert the sinusoidal signal to a ramp kind of thing. ಅಥವಾ exactly rectangular ಇರೋದಿಲ್ಲ, little bit of ramp kind of things will be there. Right? ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ತಗೊತೀನಿ? So this rampness is because of sleeve rate. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ rectangle ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, but this rectangle shape I will not be getting. I will be getting something like a ramp kind of thing. This is because of sleeve rate. None op-amp, it is not in a position to track the sudden changes with respect to input. Right? If my op-amp is capable of tracking the sudden changes with respect to input, sleeve rate ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Right? Sleeve rate na unit ಏನು? Volts per microsecond. Option ಯಾವುದು? Option D is going to follow. So friends, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 to ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.